It is the 9th of May, the day when the Soviet victory over Nazi Germany in the Great Patriotic War is celebrated in Russia. Since Putin came to power, this tradition, which originated in the 1960s, has been reborn in all its Cold War glory. The Soviet victory over Germany in the Second World War is a powerful symbol from which Putin's regime draws much of its legitimacy. The victory cult also serves it as an instrument for uniting the Russians living outside Russia under the banner of Putinism. This is the myth that Soviet imperialists celebrate. You know, the myth is the great victory in World War II, the triumph over half of Europe. You know, and of course that myth hides many uncomfortable truths. You know, so the Soviet Union was not treated as a liberator in the countries that it arrived in. It was not seen as a liberator in Latvia. It was not seen as a liberator in Poland. It was seen as a new occupier. Thanks to Russian television, the triumphal victory myth in recent years has been joined by other new myths. С 91 года никто официально не объявил нам, что мы уже штат Америки. Мы штат Америки. И старики это не понимают, что мы не дома живем, это уже мы оккупированы. Те же самые люди в Донбассе, да, они пытаются завоевывать свою территорию. Они пытаются вернуть то, что им принадлежало. Когда я первый раз после этой заварухи позвонила своей племяннице, да, она говорит, не могу, Россия нас оккупировала. Это человек, которому я вообще вот, ну, до кровиночки, до маленькой капельки верила, да. И она говорит, Россия нас оккупировала. Я сказала ей только, ты с ума сошла, больше ничего. А почему вы думаете, что Россия никогда не начинала войны? Никогда. Это ложь самая настоящая. Пошли отсюда. In the Baltics, Russia spends hundreds of thousands of euros propagating history myths of the 20th century. According to one of these, instead of occupying the Baltic states, the Soviet Union liberated them from fascist Germany. The secret agreement between Stalin and Hitler, which gave the USSR a large part of Eastern Europe, is justified as a historic necessity. Organizations financed by Russia issue dozens of books and films in which the legitimacy of the Baltic states' independence is thrown into doubt. Their annexation is justified and their life as part of the USSR glorified. Such books and films are presented to schools. They are disseminated in the Baltics and elsewhere in Europe and are freely available on the internet. Настоящая история, как сказал еще Геродот, всегда учит. Она учит нам не повторять тех ошибок, которые мы делаем в прошлом. Все люди, все народы совершают ошибки, делают глупости, и историк, история должны учить, рассказывать об этих глупостях и помогать людям, или преступлениях, и помогать людям их не совершать вновь. А лицензия, наоборот, она делает фальсифицированную историю, историю, которая что-то оправдывает, что-то замалчивает, вот, а о чем-то говорит, выпячивая это, выводя, там, скажем, второразрядные события на первый план, чтобы давать нынешней власти или нынешнему желанию народа некое обоснование на право действовать так или иначе, используя исторические аналогии. Когда мы убедим наших людей, подавляющее большинство людей, в том, что наша позиция и правильная, и объективная, и справедливая, то и это покажем, что вот такая позиция идет на пользу обществу и государству, и людям, у нас появятся миллионы и миллионы сторонников. Но, собственно говоря, так в последнее время и происходит. In the Baltic countries, falsification of history
is undertaken by non-governmental organizations financed by the Russian government through foundations created for exactly this purpose. The sums allotted to an individual organization range from a couple of thousand to almost 100,000 euros per year. Америка тоже так делает. Но Америка все-таки делает это значительно тоньше и в меньшей степени делает ставку на подкуп и коррупцию. Кроме того, механизмы распределения формализованы, поскольку это деньги налогоплательщиков, подлежащие детальной отчетности. Российские деньги часто выделяются без счета, и никто не знает, куда они идут. The Kremlin-controlled foundations have offices in more than 100 countries, from Germany to Australia. Their combined budget exceeds 100 million euros per year. The foundations are closed structures and they do not reveal the recipients of their financing. Some of them, a small part is, just purely cultural. Others become almost a vehicle of untransparent funding. These organizations locally receive funds, and then they use these funds, well, often untransparently. We don't know for what exact means, but they're often used to fund certain groups that are maybe more pro-separatist, some are more militant. They are government-organized, non-governmental organizations which work outside the Russian Federation, furthering Russian foreign policy objectives in all sorts of ways, including through culture, through political pressure, through diplomatic pressure. Organizations like Россотрудничество, like Русский мир, like Мир без нацизма. The organization World Without Nazism calls itself an international movement for human rights. Russian-financed activists planned it in Riga, founded it in Ukraine, and registered it in France. There, non-governmental organizations are not required to reveal the sources of their financing. Russian politician and businessman Boris Spiegel, who has a good relationship with Putin and is close to the Kremlin, was elected president of the movement. Мы счастливы, все вместе мы счастливы, что Россия, великая страна, которая победила фашизм, и не дала ему разрастись во время, и спасти наших детей, внуков, правнуков и так далее подобное, что сегодня президент этой страны последовательно проводит политику по борьбе с нацизмом. Members of World Without Nazism claim that Spiegel finances the organization from his private means. In public documents of the Russian Foundation for the Support of Compatriots, we found evidence that the first big congress of the organization in Strasbourg was financed by the Ministry of Foreign Affairs of Russia. Several hundred organizations which supposedly are part of Mir bez nazism. Frankly, the majority of them only exist on paper, or there are 2 or 3 members, but it looks very impressive. And when you come up with that sort of list, then you actually can make contacts, even in Washington on Capitol Hill. In the countries of their residence, Poland, Finland, Great Britain, and the Baltics, these activists are marginal figures. But on the channels financed by the Kremlin, they are considered important experts. And the NATO was against, and the European Union, they were against the referendum of Crimea. But anyway, the Crimea is now liberated and it's now part of Russia. So you can do nothing about it anymore. In February 2014, when mass protests in Kiev were reaching their peak, members of World Without Nazism arrived at the Ukrainian parliament. The aim of their visit was to participate in a round-table discussion on the danger of radicalism in Ukraine. The delegation was impressive. Representatives from Israel, Greece, Great Britain, and other European countries. They were active in Ukraine after Yanukovych became president in 2010. But that was one of 2 major anti-fascist organizations. Officially, they were promoting internationalism, friendship between peoples, but in reality, they were promoting the Russian vision of history, which is quite distorted,
and also Russian foreign policy. Международные правозащитные организации обеспокоены ростом экстремизма и антисемитизма на Украине. Сегодня о недопустимости радикальных проявлений, разжигания вражды президент Янукович говорил с представителями еврейских организаций и международного движения «Мир без нацизма». The Russian TV channels failed to mention that a conflict arose between the chairman of World Without Nazism, Spiegel, and former president of Ukraine, Leonid Kravchuk, who protested that the movement was using the round table not for a debate, but for exerting pressure on the government of Ukraine. Но я не думаю, что задача круглого стола сегодня определить, куда хочет идти Украина. В Европу или не в Европу. Это не задача решит украинский народ. Это во-первых. Правильно, так я про это говорю. Вот мы гражданские платформы, другие, это решит украинский народ. И не надо вмешиваться в его право решать самому. Подождите. Мы являемся международным правозащитным Я вас движением. не перебивал, Борис, я вас не перебивал. Вы имейте терпение. Во-вторых, я не хотел бы, чтобы вы мне делали замечания здесь. Это не ваши полномочия, я еще раз говорю, не хотел бы, я вам замечания не делаю. Я сказал то, что происходит в Украине, и какие дела решаются в Украине. И не нам сегодня за круглым столом решать судьбу Украины. Тогда давайте не будем касаться тех вопросов, которые касаются жизни каждого украинского человека и его права решать самому свою судьбу. Извините, я не вступаю с вами в дискуссию. At least 6 people among the World Without Nazism delegation were Russian-financed activists, known in the Baltics as representing entirely different organizations. Мы видим, что здесь применяется технология внешнего управления страной. Постановочный Майдан, на котором бутафорские стоят баррикады, трансляция вовне в искаженном виде, массированной, десятки телевизионных каналов представляют не то, что как живет 99,99% населения Украины, а как живет на Майдане 0,01% населения. Вмешательство во внешние дела со стороны, прежде всего, руководства балтийских стран. This is Alexander Gaponenko from Riga. Nu, jūs ziniet, es ar jums nerunāju. Arī šodien? Jā, šodien nekad nerunāju. Kāpēc es nenācu? Tāpēc, ka jūs visu laiku mēlē par mani. In Latvia, he has his own Center for European Research. It is a research institute. We study different questions of existing European Union. The activities of the center have yet to result in any scientific publications. Instead, Gaponenko disseminates apocalyptic scenarios about the dangers faced by the local Russians in foreign and domestic media. Ситуация во многом схожа и в нашей стране. Здесь будут происходить акции протеста. Нынешние власти настроены на подавление этого протеста силами армии. Они об этом прямо заявляют. Я не думаю, что Россия будет смотреть, как латвийская армия будет расстреливать женщин и детей, протестующих, борющихся за право говорить на своем родном языке. Why here is American tanks in our country? Why? What they want? They want to struggle against Russia? No. It is power which our government and America want to use to spread on Russian. They're afraid Russian here, and they want to destroy all Russian organization, to kill all Russian. It is the main goal of USA. With these American tanks, which yes. are here, they Why? want Why? to kill a local Russian population? That's what you are saying? Yes. Organize concentrate camps here and shoot on Russians.